Right now if you buy a part unawekewa free of charge. Sawa? Bora tu isiwe kitu hata kama ni engine, sawa? Hata hiyo ndio nafurahi sana. Lakini if you buy a part, hata coolant nini hakuna labor. Labor cost zero. Sawa? Diagnosis is free. Really free. Mmesikia? So vitu kidogo tu on these things. Nini? Hapa kuna maradio. Nani yako wapi? Anaitwa ngaje? Huyu jamaa step wagon. Anaitwa? Huyu jamaa anaendeshanga step wagon. Huyu alibai step wagon. Josaya. Ako wapi? Dashcam. Nilimfungia ngoma. Alichokwa. Oh. Alipost kwa. Wewe hizi maradio mnanunua Bonoko. There is a way that you can know a real Kenwood radio. Sawa? There is a code kwa user settings yenye unatumanga website, unajua una verify kama Kenwood radio ama Pioneer ama JVC. Actually Kenwood and JVC company kama wameandika hapa. Unaona ndio hii hapa. JVC Kenwood Corporation. So tunauza radios double dings for as less as 13,000 to as much as 32,000. The most expensive ni 32. Hiyo sana iko na kila kitu. What is the advantage of this radio stock? Clarity. Kama tu venye nimesema mambo story ya CVT. Gari yako umenunua gari ya 2012 ama gari ya 2014. Radio yenye imepo it's probably a previous model. Kama yako ni 2014, radio lazima ni ya 2013. Sawa? So unapata ile technology ilikuwa bado ilikuwa kitambo kidogo. So zinauzwa and we install them. Kuna under seat subwoofers, powered subwoofers ziko, kuna speakers, dashcam. Kuna dashcam. Ushaigongo na msee kwa jam na karao anakuja na ruka. Kuna hizi dashcams 45 32 GB offer. Kuna sasa vitu zingine offer. I've already Waweru. 45. That one is a deal. Hauwezi pata. Sawa, mimi nauliza. So, kuna dashcam yenye inaingia kwa head unit. There is, lakini bora ukifika bei. Kenwood iko. Actually you can connect as much as 3 cameras. Moja nyuma, mbele na bado zina display kwa radio hapo. Lakini fika bei. Nafika wapi? Fika bei 13,000. 13 Kenwood. Okay, what to check when you're buying a dashcam? Nitakwambia. Number 1, lens. Inatumia lens gani? Siku hizi kuna Chinese lens. Kuna so many Chinese phones pia zinakuja na Chinese lens. That is number 1. Number 2, clarity. Clarity ya recording clarity. The type of file yenye inarekodiwa nayo. That is number 2. Number 3, kama internal memory imekuja na capacity gani? Capacity ya internal memory 32, 64, 128, hizo zote mgena mkipanda hivyo mpaka 512 GB. Actually kama hiyo ya Kenwood namwambia iko na 256 GB internal memory. Hii ni 13 GB.
internal. Sawa? Hiyo si Angle. Yeah, angle. na angle of view, that is, and then the capability ya recording. Kuna zenye zinaweza do record, ina record nyuma na mbele at the same time in 2D. Yes, the record better than you. But for how long? The record like 2 hours. Then when you want to go somewhere, one accident happened after 2 hours. When you go back, hakuna kitu umeshika. What you do, it's all in the settings. Hata hii ukikataa kufanya hivyo, it will do the same. It's all in the settings. What you do, not a must. Ndio nakwambia it's all in the settings. There is a setting yenye gari kiekwa off is supposed to switch off ama ibaki kiwa recording. But for how long? Umepark gari 7 days, itaendelea tu record. There is also a setting whereby it's supposed to record for as long as there is motion in the vehicle. Kamera, kuna zenye ziko na G sensors. Sawa? The moment gari, as long as gari ina shake kwa barabara, ina record. Ikipakiwa mahali imenyamaza, ina pause to save on space. Ukifanyaje? The moment umegurumisha, always kuna vibration. Hiyo kitu mahali hiyo angiwa, hakuna venye inaweza kosa vibrate gari kiguruma. It will start recording automatically. Also, yes, after you've recorded 64 GB already, imemaliza. Na inataka kurecord bado. The first file, ni kama tu CCTV, the way it does, loop mode. The last file kurekodiwa kwa hiyo memory card, ndio itakuwa overwritten. Sawa? And there is a setting for that. There is also a setting whereby kijana memory, it's supposed to stop. Natakanga wale watu maybe unataka kusave your file. Unaelewa? So it was all in the settings. Yako iko na shida. It was all in the setting, the menu. Sure. Kumaanisha yako ilikuwa na record kijaza memory ina stop. Uko semaje? If it's dependent on vibration. Kwa Nissan Leaf, electric vehicle kunaendaje? Lazima iko na vibration. Kwani unapitia kwa hewa? Jirani yako na hiyo gari. Hiyo gari sisi. As long as you have suspension system, as long as you have a suspension system, ali unaenda mahali barabara ya Kenya ni zile zile. There is also a sensitivity for that. Iso ina record tu wakati ndege kanapiga side mirror inaanza mabodazi upita alarms inalia basi ati kifanya nini? Hata ukipita mbele kama gari imepaka. motion sensor. Nani? Azote ile kitu hata hakuna kitu, even planes zinaffectiwa na vibration. Hakuna kitu, it's hard. It all depends with the setting. Right now you can try Ineos. Why am I saying try Ineos? Yeah? Because your Honda is from Japan. It was manufactured in Japan. You know, the first virgin oil that was put in that car. Even when they were testing it, yeah, it's not practical for them to go to Malaysia or to go to Europe to take a product to test in their Japanese cars. They'll definitely try the #1 brand in Japan. So sisi tumeanzia na gari yako kutoka Japan. So what we're trying to do is just reintroducing the same oils that the vehicle was using in Japan, now in Kenya, because the vehicles are all coming to Africa and to Kenya. So you come up with making sense. Yeah, that is basically it. So we're the biggest company in Japan, the #1 company. We are now trying to not only in Japan, we are in the US, we're in the Europe. That is why some of our products, like this one, I think it's manufactured in, this
one is blended in Dubai. There are some that is blended, because of the blending aspect, because of the minerals that they are using to make the additive. So we are not only in Japan, but we are global around the world. Our prices are very fair, they are very competitive, and at least you are now guaranteed that you are using #1 product in your car. The way you insist on using ukienda kwa spare shop nataka #1 spark plug, and you want vitu za Japan. Now you can insist on oil from Japan. We have coolants, we have greases, we have diesel oils for the diesel cars, and of course, because we are using cars, I'm thinking 2010 models, 2011, 2012. Right now the world is using 5W30 fully synthetic engine oils. Our transmissions, the CVT, the NTF, we are gradually shifting to CVT, which is synthetic. Your gears zinaenda mbio sana. The technology of the belts and the pulleys and the sensors, so our engines are becoming more and more sensitive, and they need synthetic oils. You'll find that you're using a synthetic oil in your transmission, but you're using a mineral in your engine. The speed hazitaambatana. Hiyo oil ni mzito sana, 20W50 itachoma. Oil mzito kwa chuma moto itachomeka, utaanza kupata soot, utaanza kupata makaa. When you're draining your oil kwa sawa, carbon monoxide. Yes, exactly. So if you're using a CVT for your transmission, kindly use 5W30 synthetic oil. Zinaendanisha pamoja. Pia huyu anataka kufikisha gari yake 500,000 kilometers. He is supposed to take care of the car. Kama ni service, hata kufinya sana, kufanya nini? Unasikia? Kuna zile magari zina last definitely, na kuna zenye haziwezi last depending on the type of engine na construction. Oil kwa valves zimeisha, rubber imeharden kwa sababu hiyo contraction expansion. Wakati expansion and contraction, hiyo gari umegurumisha, umeenda nayo fika, umeipark imepoa, unaigurumisha tena, hiyo mambo ya seal inakuwa moto, inakauka, inakujaga inakauka, inakuwa hard, na seal ikisha kuwa hard it's no longer rubber venye yezi seal poa, so lazima ita leak oil. Na kuna zenye ziko so bad zenye ukifungua hata spark plug unapata oil imejaa, gari inashinda na misfires, unaweka plug mpya misfire. There are so many components of suspension systems that zinaweza make noise, so many, including bushes, stabilizer links, tie rods, springs, shock mounts. Kama niko na tie rod hapa pana, ziko huko ndani, ziko huko ndani. Ndio hii tie rod and racken. Ball joint ndio hii hapa. Mimi niko na swali. Umemalizana naye? Sawa? Sawa. Haya, mimi niko na swali. So, nime notice. Kuna watu wengine wanakwenda kwa gari. Hapo ana drive. Nasikia kama ukifanya nini? Wakikata kona. Hapo ana drive. Nasikia kama sauti. Kikao na snap. Nasikia tiki. Alafu hapo akikata ya straight inapotea. Sababu juzi na jamaa kwa group gari yake hizo hiyo sauti, alafu ikakoma isoni. Akasema ilipatikana CD joint lock kutokana. So swali yangu ni hii. Kama kuna CD joint, which I think all our cars do. How do you know your joint inaenda mbaya na inafaa iangaliwe? Noise. There is a way like that noise yenye ilikuwa na make. Ilikuwa a characteristic noise
ya kumaanisha imewear out. Sawa? There are ball bearings ndani zinakula. Sijui kuna venye you sound wakati hiyo gari inachapa inakata kona. Unasikia hiyo tik 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 tik. It's a CV joint. Outer CV. Sijui kana kuna CV joint hapa nikuonyesha. Hapa ni show. There is a way that inalia. There is a way that ina sound. CV joint is the shaft yenye inazungushwa na gearbox kwenda kwa wheels. Kumaanisha ukiikata miguu zitan. That's why ilikuwa mestall. Because there is no power. There is no power coming from the gearbox to the wheels. Exactly. So ulikuwa unauliza? Swali ilikuwa? How do you know your joint your sauti is that sauti Sauti and then also some the rubber boots. check kama iko poa. Kama iko na leakage uchafu itaingia. Which means so kama nakushika ni mzuri kuinue gari tu. Uangalie tu chini na kaa. Amen. Hii ndio imenisaidia. Sawa, swali. So hii ni nimesikianga that haufai to drive. Excuse us. Like nimesikia haufai to drive when you have your taya mafuta ati imewaka for long. Like haufai kuna drive for long hata mafuta imewaka. To prevent hiyo pump kuchomeka. The fuel itself is a lubricant. It's a sort of lubrication system kwa hiyo pump. While it's turning, it's generating heat. That heat is being carried away by that fuel wakati ina pass through that pump. It's a centrifugal pump. Inaitwa centrifugal pump. Wale watu walifanya physics. Centrifugal is a yes, inazungusha kama imesukuma. Inanyonya side ikisukuma katikati. Kama tu zile za borehole. Those centrifugal pumps. Ina cool that pump. And for that purpose mafuta ikienda chini inaanza ku overheat because now the level of fuel iko below, inafika below that pump. Ukiwa tu umewasha wewe eka hata kama ni so mbili bora izime taa. So you're trying to warn. It's just a warning that mafuta imefika wapi. So ongeza mafuta Depending na the capacity of your tank, definitely unaweza eka so mbili izime, so tano hiyo ikatae kuzima, dhao ikatae kuzima. ongeza tu hadi time. Kama uko na an automatic transmission yenye iko na shift locks, like iko na number 3 shift lock, number 2, number 1, you can just shift it from drive to 3. Basically the final gear is usually an overdrive. Ikiwa D ina engage number 4. Number 4 ndio inajulikananga kama the final gear in most vehicles. Though kuna sasa ile uliongezea number 5. Is usually an overdrive. Overdrive to mean the same speed the engine is turning, the wheels are turning at the same speed. Engine ikitana at 2000 RPMs, tires zinazunguka at 2000 RPMs. Sio unanielewa? It's an overdrive. Is an overdrive. Hainanga nguvu. Ikifika a certain place unasikianga hiyo gari ita downshift tu. Ukifinya tu mafuta kidogo, it will downshift. Between that one is an overdrive. Inakuanga tu overdrive. So we wanted to discuss those tips, how to identify problems in such a vehicle, ama how to buy a used car. Acha na hizo vitu, hizo lady driven, I don't know what. So nilikuwa nataka mchangie points. I have my points, yes, but I wanted you first of all to talk. Mchange 2 points zenu. Mtu mwenye ashainunua gari ikamtesa akakuja kujua. Sema moja. Body panels Yeah. are not aligned. Ukiangalia vizuri unapata aligned kama kuja kama shuka kanaendelea. Exactly. Network is not. Exactly. Body structure. Hiyo ndio kitu kila mtu anaangalianga. Ukinunua gari, kitu ya kwanza kuangalia it's the outside appearance ya hiyo gari. But watu wengine wanakuanga so blind, I don't know. Hawezi jua gari kama imepigwa rangi. Ukiangalia gari ukaona kabisa bonnet, kala ya mlango ya mbele, ya nyuma totally different na bumper. Hiyo ndio kitu ya kwanza, but that one is so obvious. I want you to mention another one. I wanted to add something. Na hii sana sana to ladies.
ladies, when you're buying a used car, kama hata hujui kitu yoyote tu ya gari na unataka kuangalia how old this car is, mtu amekwambia this is a 2014 model, ama maybe okay, anaweza kwambia hata ni it's an old car, but you are very interested in buying it. If you want to know the condition of that car, just check the driver's seat. Kiti ya dere, lazima gari yoyote kiti ya dere lazima itakulika. Tear wear. Driver's seat lazima itakulika. Na pale kwa mkono mali watu wengi wanapenda kuwekelea hapo, unaona hapo, lazima itakulika. Brake pedal, the brake pedal, angalia, lazima inakuanga na kasol karaba, lazima imekulika, lazima imekulika. Angalia mali left leg inalalia pale, the left foot whatever rest. Kama gari yako haina foot brake ama haina clutch, kuna mahali pale inakuanga na foot rest, lazima imekulika. Steering, though wengine wanaekanga zile steering covers, you will be able to tell the age of that car. At least even in your mind utaweza kujua. Kama gari unataka kujua kama imepigwa rangi, there are some people who usually omit spraying paint mali mafuta inaekewa. Unaona that watapiga gari poa sana, rangi poa sana, utaambiwa gari haijapigwa rangi na utaamini. Kupiga rangi si mbaya, but kuna watu hawataki kukuambia the reason as to why. Sawa? Ni sawa. The reason as to why. One of those reasons yenye at least inafaa kupunguza bei ya gari. Mtu anakuambia gari 625. Hii haijaiguzwa rangi, original paint, sijui nini. At least that one can make you bargain for that car. Si sawa? Fungua tu mahali pa mafuta, unasahau kupaint hapo. Most of them huwa hawapaint hapo. Hata yako kama imepaintiwa, angalia saa hii. Haijapaintiwa hapo. And then number 3, take care about hizo maera za diagnosis. Make sure as long as from 1999 hakuna gari haina OBD port. OBD wala wajui, on board diagnosis port. On board OBD port ni kale mali unaekanga diagnosis machine. Hakuna gari past 1999 yenye haina hiyo port. So as you go to buy, make sure somebody has a diagnosis machine with you. Kuna so many errors. Mimi nishayo nimeuziwa Honda Civic nikamhurumia. Unajua? Jamaa alifunikwa. Akafunikwa kabisa. Sasa hizi hiyo gari imemsumbua. Amejaribu kuiuza imekataa. Imemsumbua. Just have, kuna errors zenye zinafichwa. And I can do it. Na nikikwambia utafute utakosa. Utakosa poa sana. Nikifunika hiyo hautapata unless utumie hiyo machine. It will give a report. Actually make sure you've driven that car at least for more than 10 minutes. Ndio hiyo cycle ina run through, kama kuna errors zimekuwa erased zinarudi. Sawa? Sasa na avoid gari zenye hawataki utest drive, sana zile za showrooms. Just stress that car. Hata kama ningataa weka, kwani utaenda loss ukiweka ngata hata so 5. Kuliko ufunikwe kitu ya maisha yenye utakaa nayo. Weka tu ngata 500 bob. Zunguka na hiyo gari 10 minutes, rudi. At least it will enable those errors to come up. And then something else. Always check the engine oil and transmission oil levels and also the pigment ya color. Nishaiona jamaa nauziwa, though it was not an Honda, it was a Land Cruiser Prado. Gari inachanganya coolant na oil. Dipstick unatoa inakaa uji. Inakanga milkshake. But now inakuwa nyeusi, you cannot be able to tell unless you are keen.
inakwanga imefanya nini, imechanganya. That is a sign of a blown head gasket. A blown head imechanganya nini? Sasa hii inakaa gari ya diesel. Ruksini yako. Manze, akalia. La. Tumesema tu discuss, tusichache magari. Noma hapo ni gari. Iko karibu kufikisha, imefikisha service actually. But oil inafaa kuwa wapi yani? Oil. Inafaa kuwa hapa. So iko chini. Iko chini obvious. Lakini haiwezi wa gearbox, haiwezi wa engine. Hakuna gari consume oil, hata zero mileage vehicle ina consume oil. But hiyo haiwezi wa engine. Haiwezi. Fanya service. Niongeze kiasi. Ingia hapo, fanya mwaga oil. Hakuna labor, leo lipi labor? There's no labor for anything that you do here today. Ukitaka wheel balancing, kuna discounts, ukitaka kumwagiwa coolant, service, kuchekiwa brake pads, as long as you buy something from us, there's no labor. Labor cost off, zero. Zero. Sawa? Ukitaka kununua shock, ukitaka kununua nini, wekewa. Zero labor cost. Nini? CVTF gani? Hii ya Honda genuine 2000 per liter, the other one ya Ineos 5500. So tuendelee na list. Make sure umeangalia the fluids, transmission oil. Ukiona hiyo oil ikiwa safi sana, uliza maswali, because that service was done prior to you checking that car. Ilifanywa kama 2 days ago. Ujiulize maswali, kwa nini? Kwa nini? Na kuoshwa engine, exactly. Make sure hizo vitu unaangalianga ukinunua gari. Hata unaangalia oil unasema na iko safi. Hiyo umeoshwa. Kusema plug zangu bado ziko sawa. Zile zilikuja nazo. Wengine wanakuwa spark kusema ziliangaliwa nikaambiwa ni sawa. Is it a good idea? Because for me what I did, ile gari liland nilibadilisha kila kitu. I didn't want to take the chance. However, nikibadilisha meka ananiambia hizi spark plugs ziko sawa, hizi nini ziko sawa, oil bado iko sawa. Do you advise people mtu akiingiza gari abadilishe everything as protocol? Not necessarily. No, it all depends with. Sana natakanga watu wana. At least hiyo gari hata hujaionja, hata hujasikia venye inaguruma. Hata hujasikia performance yake kwa highway. Ushaenda kufanya nini? Kwanza kuchokora gari. Ile kitu unafaa tu kumwaga tu at least engine oil, at least, and then check the levels of the rest. Brake fluid, transmission fluid, condition of the air filter. Uangalie, at least chungulia chini, uangalie kama kuna leakage. Kuna jamaa alikuja na the Touran VW. Ilikuwa na leakage kutoka Mombasa, ilikuja kuseize somewhere almost past Machakos kidogo. Na ikaseize, as in knock, na alikuwa a notice, because kuna gari zinakuanga na oil pressure sensor. As long as kuna ka oil kidogo imepakiwa kwa hiyo sensor, iko sawa. It won't know if kama imemwagika. Sawa? Actually it's a big sensor. Ni ka sensor kana toshana hivi. Inakuanga somewhere on the sump. As long as kuna oil ina splash, iko tu sawa. Wakati tu ili seize, oil ikaisha ndio ilionyesha hiyo oil. Hakuna. So the oil pressure warning light came after the engine had died. Yes. Sawa. So make sure hizo ndio vitu umeangalia. And then another thing nilikuwa nataka kuangalia, make sure kuna wasee nimeshaiona hiyo. Hata kuna msema ashanikujia hapa ananiambia nikamwangalilia gari Kiambu Road. Tukiwa test drive, jamaa anaongea mingi. Jamani, moshene tu anaongea tu. Yaani ataki msikize hiyo gari. Jamaa tu anamwambia tu nini story nini mapanganga mob. Unatulizanga huyo jamaa, unamwambia wewe tulia. Nyamaza. Kama ni music inacheza kwa hiyo radio, zima.
Listen to the suspension of that car, how that suspension is moving. Kama kuna rattling sounds nini, bushes zime wear out, vitu kama hizo. So at least from there you are able to tell the condition, the previous take care hiyo gari aje. From there now you are able to. Unajua hizi vitu zote uangaliangi. Rangi si kitu mbaya kwa gari, venye nimemwambia, venye amesema. Rangi si kitu mbaya, lakini kama mtu anakulipisha 1M for a car because of the paint work, imepigwa rangi anakuambia 1M. Yet you can buy that car at 750. Mbona utoe hiyo do? Sawa? Hizo vitu zote it's your bargaining power. Ni bargaining power unajaribu kuipata. Because unaenda sasa uanza kujitetea kwa huyu jamaa, umwambie hii gari hapana. Wewe fika hii, utafika hii bei. Utachukua? Exactly. Kuna gari zimegongwa mbele na watu wengi hawajui. Kuna magari zimegongangwa mbele na watu wengi hawajui. Imewekwa mpaka nose cut. The good thing to see, juu hawezi ona. Hata ukiwa smart aje, there are some good mechanics out there. Very nice garages. Utafunikwa ukiona, but kuna mahali hawajuangi kupiga rangi chini. Hakuna mtu anataka kupiga rangi chini. Chini ya gari. Sio na gari imepigwa rangi chini. Hata gari imewekwa nose cut, haipigangi rangi chini. Ingiza hiyo gari kwa shimo. Kuna ile chuma inafunga hawakonjuangi sana. Exactly. Kuna ile chuma ya radiator, the radiator. Yenye inashikilianga radiator. Utapata imenyoroshwa lakini haionekani from the top. Ingiza tu hiyo gari kwa mahali. Ingia chini, angalia that section. Utapata iko na dents ama imechoma ama iko na filler. Ama iko na vumbi ya ile sandpaper ile inapigwa filler. Hapo utajua imefanywa maneno. Mtu anakuambia accident free. Yetu unaona ni accident, at least now you are able to talk. Na kuna evidence. Naelewa? Yeah. Those are some of the things zenye unafaa kuangalia. Alafu underbody leakages. Hiyo ni vitu hawezi ficha. Drive that car for 10 minutes. Rudisha kwa shimo, angalia chini. You are able to detect the kind of leakages iko kwa hiyo gari. So kama ni bei iko huku unaipunguza mpaka hapa. Cause ni vitu unaweza tengeneza, probably you can take care of, lakini unapata mtu anakuficha ndio akugonge. Vitu kama hizo. Engineer. Ha 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 ha!